batuuza bali mu register nabagayo tumukiriza awo tumuganyu ya abantu atawanya makaga abantu wano tujja kumukiriza bere vice chairperson. Then inakubeera ko secretary for security, secretary for information, secretary for finance. Abo chairperson yagamba nti kakati gundi mulonza bere secretary for security. Abatuuze mugamba mutya mumukiriza wanedda. Bwe bakiriza gabawanike mikono. Abange bwe bakiriza olinga ayitamu. Now, nomination for village LOC1 chairpersons will also take place on the 15th up to 19th of July 2026 with nomination for women. Nomination for village LOC1 chairpersons will also take place on 15th. Abo bagenda kwesa chairpersons bebyalo bagenda kwewandiisa ng'ennaku 15 paka 19 omwezi gw'omusanvu. Olunaku lwe lumu oba ennaku ze zimu n'okwewandiisa kuba bagenda kwesimba ku bukiiko bw'abakyala. Twasazeewo wano babeerewo nomination y'abakyala wa nomination y'aba LOC1 chairpersons. Kifo kye kimu lunaku lwe lumu nomination officer y'omu nga yambibwako bakisoboka. The nomination of candidates for LOC1 shall be conducted at the respective sub-county, town, municipal division headquarters, or municipal division headquarters by the parish election official, starting at 9 a.m. until 5 p.m. Ekifo kye kimu obude bwe bumu kutanka sawa 3 mpaka saa 11 munako ezo 15 munako ezo 5 abagenda kwewandisa nga candidates obukiiko bw'ebyalo bwe bagenda kwewandisa. Please note the following, that elections for LOC1 chairperson, even for women committees, are being held under a multi-party dispensation. Ntokulonda kunu kuliwo mu nkola y'ebibiina by'obufuzi. Bakitegeeza ki nti ebibiina by'obufuzi byaddembe okulonda ani agenda obakwatira bendera obo bebamanyi enkola yaabwe. Bagamba nti gundi tukuwadde bendera jangu gikime, bebamanyi. Oba bakolako nabo kulonda kwabwe bebamanyi. Neto ensonga enkulu eri nti okulonda kuno kuli mu biseera bino byaki by'ebibiina by'obufuzi. Nekyo tugamba nti ebibiina by'obufuzi mutandike enkola yammwe, nteekateeka yammwe yokusunsulamu ani agenda kukwata bendera. So, aspiring candidates for election as LOC1 chairperson may collect nomination forms from the parish election official, that is the nominating officer of the parish in which the village is located, from 9th to 14th July 2026. The empapula zinu za fomu zoyina okuwandiika akamanyago, zoyina okuweeyayongo ogamba nti ngenda kubeera nominated, obanga oli okutebendera ekibiina ky'obufuzi nga ekibiina ky'obufuzi kitaddeko stamp nga kikakasa nti gwe omuntu waabwe gwe bakwasiza bendera, ogenda okikola kigenda kubeerawo okutandika ennaku 9 paka ennaku 14. Mugende mukime formu zino, nomination forms, munaawandiika biki byetaagisa okulaga ku nnaku ku lwa nomination. Secondly, an aspiring candidate for village chairperson shall be a citizen of Uganda, 18 years and above, resident in the village where he or she intends to stand, and must be registered on the respective council register. Ngabe twanyonyodde mbadde njogera ku bikwata ku kulonda kw'abakyala n'abaana bagenda kwesimba ku bukiiko bw'ebyalo bateekwa okubeera bannayuganda myaka 18 n'ogenda mu maaso oba waggulu, ate olina okubeera mutuuze mu kyalo ekyo ky'ogenda kwesimbamu, ate olina okubeera nti oli registered mu register y'ekyalo kankiddemu
bw'oteewandiise mu register y'ekyalo ng'olaga nti oli redde oba mwetegefu okubeera memba wa council y'ekyalo, tojanga candidate bw'omanyi ti weewandiisa, tojja kukkirizibwa kwesimba nga candidate. Another point, LC1 elections, no academic qualifications as well. Abo bonna bagenda kwesimbawo ku ekifo kya chairperson LC1. Ebyobuyigirize temufaayo. Yadde oyina oba oyina batoyina bwejangu. Ebyobuyigirize tibyetaagisa. Ate teri kusasula nomination fees zonna. Ogenda ku kifo kya chairperson LC1 bya nomination fees tebiriiwo. Bwebiyigirize tebuliiwo, nomination fees teziriiwo. Ate bw'obanga omanyi oli mutuuze mu kyalo ky'Egindi naye wano mu kyalo kino kiriraanye olinayo bizinesi, ssebo nyabo tebagambye tuwokolera bizinesi, bagambye wobeera mutuuze, oli mutuuze wa osulawa. Additional and detailed information on the nomination procedures outlined in the guidelines. Tugenda kufulumya kituyita guidelines oba biki ebyolina okugoberera oba okutuukiriza ng'ogenda kwewandiisa oba ogenda kubeera candidate. Tugenda bifulumya tubiyita guidelines nga bwe tutera okukola buli lunaku. Era tugenda bifulumya mu mpapula z'amawulire nga tuyambisa media, tuwandikire political parties, tubiteeke na website yaffe, tukozese media. Campaign LC1 campaign meetings for elections of the LC1 chairperson shall be held for a period of 8 days from 20th July to 27th July. Campaigns zabo nabagenda kwesimbawo ku chairperson mu byalo zijja kumala ennaku 8 nga zitandika ennaku 2 nga zikomeekerezeddwa ennaku 27 omwezi gw'omusanvu. Ankidde mu campaign z'ebyalo, chairperson w'ekyalo w'ebyalo 2 gw'omusanvu mpaka 27 gw'omusanvu. The campaign meetings of public rallies shall be conducted within the stipulated time. That is from 7 a.m. until 6 p.m. on each of the campaign days. Nti campaign zijja kukolebwa kuva saawa emu ku makya mpaka saa 12 za lwegulo. The campaigns will take place and be limited to within the village of the candidates. Nti campaign zo kwesimba mu kyalo zikolere mu kyalo ekyo, togenda mu B ate. Togenda mu B. Kubanga abalonzi mu B tebagenda kukubira kabululu mu kyalo. Okulonda kwa LC1 chairperson LC1. Polling for election of village chairperson will take place on Tuesday 28th of June 2026 in 71,214 villages where the position is contested throughout Uganda. Polling for C1 village chairperson 28th July 2026. Please note, for purposes of this election, each village is a polling station. Tokulonda kujja kubeera ennaku 28 omw'omusanvu mwaka guno. Mu byalo omutwalo mu musanvu 1,214. Ate buli kyalo ye polling station. Omukulonda kwono okw'ebyalo. Ekyalo ye constituency ate ye polling station. The village is the constituency and also the polling station. Voting will also be conducted in a public or open place within the village and shall start at 7 and end at 4 p.m. I will explain. Whereas we say it starts at 7, like the polling by secret ballot,
where people come one by one, they vote, they go away. One by one, they vote, they go away. This is different, as we shall explain. However, we anticipate by 4 p.m. this should have been concluded. Again, election of the village chairperson shall be by the voters lining behind the nominated candidates or their representatives or their portraits or symbols in accordance with section 123 subsection 2 of the Local Governments Act. Ngokulonda kuno kugenda kubeera mu byalo kutandike wakati w'essaawa emu ne 10 kulonda kuwedde mu kyalo. Ate kulonda kuno kwa bachairperson b'ebyalo kugenda kw'okusimba ennyiriri emabega wa kandidati w'ekifaananyi kye akabonero k'ekibiina bw'abanga akutte ebendera y'ekibiina ky'obufuzi amunigina oba independent, even if allowed in these elections, oba independent candidate aba supporters baba voters basimba emabega y'ekifaananyi kye. Now, this is the program concerning the activities on polling day for both women elections and village elections. Between 7 and 10 a.m., we expect all the willing members who registered as residents of village X to assemble at the polling between 7 and 10 a.m. When they assemble, they will be verified. This is very important. They will verify whether Byabakama is eligible to vote in these elections on the village register. Byabakama mu register y'ekyalo waali naye ajja kusimba layini oba agenda kubeera mu layini ng'omulonzi oba nedda. The register is the one to confirm that you'll be in the line as a voter. Any register, the other register, the village register. So the verification process, we expect once all the voters have assembled, the residents have assembled, that process should, between 7 and 10, the process of assembling and verification should be done with. After verification of voters, nga bamaze okukakasa nti gundi mulonzi wano mu register, kubanga bakakasa kati beera wali lindirira nno ekinaddako kugamba nti kati genda mu layini kulonda kutuuse, kubanga teri kutusuula mu kabokisi, byakabokisi tebiriiwo layini. Kakaba bonajja ne bakukakasa nti oli mulonzi ate n'otambula n'oddayo waka akakalulu kafudde akalulu kafu tekaliiwo kubanga tojja kulonda. Bwe bamala kukaka mulonzi oli mu register y'abatuuze, beera waawo, beera mugumiikiriza. Now, after verification, the next activity will be for education and briefing of voters on the procedures to be followed by the presiding officer. Nga baba amaze obakakasa nti kati muli abalonzi b'ebalo kino, kati agenda kulondesa ajja abayiramu biki ebigenda okugobererwa mu kulonda kuno ku ssaawa eyo yennyini mu bimpimpi. Tusuubira nti bino byonna bwe bitambudde bulungi, abantu ngo baze mu budde bamaze obasunsulamu oba bakakasa nti balonzi, tusuubira nti essaawa 5 ku makya awo layini kamandi ya layini bujjangu akati musimbe akandi simuliwa nti tuli wano gwa yimirira awo gwe yimirira wali gwe yimirira tunula eri totunula mabega oyinza okugwa ekiguwo nga shoke kuyiseemu. Kati mu abalonzi muluwa mutandike genda bagundi sawa 5 bwe mumala kuba layini oba kusimba oba kugenda mu nnyiriri, kati awo kubala ne kulyoka ne kutandika. Presiding officer nga yambibwako nga n'atandika okubala.
omu nga bwe baba bameka. Kitegedde. Then okwo kulonda kwa chairperson nga kuwedde, mujjukire nti akakiiko kaliwo bantu 11 naye olubifo nga 5 chairperson alina kulonda ani wagenda kukola nabo, ani agenda kubeera vice chairperson. Kati okulonda kwa kaggwa ekino kuddako nga abantu banavaawo abakanso ab'ekyalo, akakomiti b'ekyalo, kakanso y'ekyalo balina okutuula awo. Chairperson alina okukola okutuula awo, alina okuteekawo amangu awo, oba presiding officer kakati chairperson londa ani agenda kuddirira, who is your vice chairperson, nga balonzi bakyaliwo, abatuuze nga bakyaliwo. Kati chairperson ng'agamba nti gundi, kati abantu bagamba nti tukkiriza nti oye, then secretary for information, then secretary for what, nga bwe twanyonyodde byonna bigwera awo lunaku lwennyini. Okay, kati abo bamala komiti yonna bweba ewedde okubeera formed, oba ogiteekawo, presiding officer n'alyoka ajjuza form EC11. After all this has been accomplished and the chairperson has nominated the other 6 or 5 members who are to sit on the village committee together with the other special interest group representatives, then they will fill form EC11. Please note, the following LC1 committee members shall be nominated by the elected village chairperson from among the members of the council present and approved by the council one by one by show of hands. 1 vice chairperson, this is what I've been talking about. 2 general secretary. 3 secretary for information, education and mobilization. 4 secretary for security. 5 secretary for finance. 6 secretary for production and environmental protection. Chairperson yalonda bantu bano naye nga kakiiko kali ak'ekyalo ke kaba kakasa. Akakiiko kalina obuyinza ogamba tetumukkiriza oyo, nedda oyo abeera mutamiivu saawa 4 kuva ku makya ku saawa 12, kati oyo n'abeera ate mukulembeze, nedda tetukkiriza. Akakiiko mwe mulina obuyinza ogamba nti chairperson muntu w'olonze tumukkiriza oba tetumukkiriza. The committee, these nominated committee members, confirmed committee members, shall join the village executive committee by virtue, no, the following committee members shall be part of the village executive committee by virtue of having been elected chairpersons of the respective village committees of special interest groups. 1. Chairperson of the village youth council, who shall be the secretary for youth. 2. Chairperson of the village women council, who shall be the secretary for women and also public health coordinator. 3. Chairperson of the organization for persons with disabilities, who shall be secretary for persons with disabilities affairs. 4. Chairperson of the village council of older persons, the secretary for older persons.
bwe tugambe nga bwenyonyodde nti bano chairperson alondeddwa ne bali abantu babataano balonze ne bakakasibwa akakiiko k'ekyalo. Kati bajja bano abalondebwa nga ba chairpersons ba special interest groups committees mu byalo. Kati bajja kubeera begatana bano abalonda nako kulonda bakole committee y'ekyalo y'abantu 11 nga bwennyonnyodde. Right. LC2 chairperson and executive committee members. The members of the executive committees in the respective parish or ward will comprise the parish council purposes of election of the parish or ward chair. Nti abo aba member ba executive committee ko chairperson n'abantu 11 buli kyalo be babeera ba member council y'omuluka atakukulonda nga bagenda kulonda ani anabeera chairperson w'omuluka oba ward bobeera mu kibuga. Abalonzi ba chairperson w'omuluka be bali ba members ba committee y'ekyalo, si batuuze bonna ab'ekyalo naye bali abalondeddwa ne babeera ba members ba committee kuliko chairperson. Be bagenda kulonda chairperson w'omuluka. So, the election of the parish chairperson, nomination and approval of the parish executive committees members will be conducted during program. First of all, the compilation of the parish or ward or LC2 voters register will take place on 29th of July 2026. The display of the parish or ward voters register will take place on the 30th to the 31st of July 2026. The nomination of candidates for parish or ward or LC2 chairperson shall take place on the 3rd of August 2026. Campaigns for parish or ward chairperson shall take place on 4th to the 9th of August 2026. When I talk of parish, I mean LC2. Ngawe tugamba. Polling day for election of parish or ward LC2 chairperson, 10th August 2026. Nti okuteekateeka register y'abalonzi ba chairperson w'omuluka kugenda kubeera ngo ennaku 29 mwaka guno omwezi gw'omusanvu. Ate okutimba oba display kwa register y'omuluka kugenda kumala ennaku 2 nga 3 na 31 omwezi gw'omusanvu. Okwewandiisa aba nomination kwa abagenda kwesimba nga ba chairperson ba LC2 kubeera ngo ennaku 3. Naye jjukira nti sebo nnyabo twakira abakulu luli kulonda kwa 2018. Omuntu tiyenyigira mu kulonda kw'ebyalo. Naye ate najja ku LC2 ngunjagala kwesimba ku kifo kya LC2. Naye oyina okuyitira mu kulonda kw'ebyalo. Abakyala tiyesimbawo mu kulonda kuli kw'ekyalo. Naye bw'atuuka ku LC3 ayagala yingirire awo kubanga standard ye ya LC3 si LC1. Nyabo bwanga tuwayitira mu kulonda kw'ekyalo tutawanya abantu. Ate bwanga wakwate bendera mu kyalo oba wajanga na munigina oba independent candidate tokyusa erangi ate bw'otuuka eri ku LC nga buno bukiiko bw'abakyala. Okutuuka LC3 awo erinnya ali independent era kati njagala kubeera kibiina gundi nga kukulonda kwa LC3 nedda. Oba olina munigina ojja kusigala olina munigina. Oba independent, you must remain independent.
If you are a party flag bearer, you must remain holding that party flag. You cannot change in between those elections. Campaigns za abagenda kwesima kwa chairpersons bwemeruka kujja kubeera ennaku 4 paka 9 mwezi gw'omunaana. Okulonda kwa chairperson w'omuluka kugenda kubeera ennaku 10 mwezi gw'omunaana. Polling day for election of parish or LC2 chairperson shall take place on the 10th of August 2026. The issuance of nomination forms to aspiring candidates for LC2 chairperson will take place alongside the display exercise. Nti okugaba formu abo bonna bagenda kwesimbawo ku kifo kwa chairperson LC2 tugenda ozifulumya ng'ennaku oziweereza ozibawa ennaku 3 omwezi ogw'omusanvu. Kati awo okulonda okwa LC1 LC2 kuba kukomokerezeddwa ng'ennaku nga bwe tugambye ennaku 10 mwezi gw'omunaana kulonda chairperson w'omuluka wa parish chairperson. LC1 LC2 that will be the end. Naye bw'obukiiko bw'abakyala bujja kusigala bukyatambula kutuukira ddala mpaka ku ggwanga ku national level. Era okulonda bwe kuggwa kw'abakyala nakukumuka nakugenda kubeerayo kumuluka. Okwo kw'abakyala kumuluka kugenda kubeerayo ddi? Kugenda kubeerawo efoomu abo bonna bagenda kwesimbawo ku okulonda kwa chairperson kakiiko k'abakyala kumuluka. Forms, nomination forms tugenda zibawo nga kutandika ennaku 9 paka ennaku 14. Nedda lindawo. Giro lindako. Okulonda kwenda kubeera 22. No, nedda, don't. No, no. Now, a register y'abakyala ku kulonda ani anagenda kubeera chairperson wakakiiko k'abakyala kumuluka. Register eyo tugenda giteekateekanga ennaku 29 mwezi gw'omusanvu. Ate tugitimbe oba tugidisplayinge register eyo obukiiko bw'abakyala kumuluka ng'ennaku 3 omwezi ogw'omusanvu. Jjukira nti okulonda kwa chairperson oba bamemba bakakiiko k'abakyala ku kyalo kugenda kubeera ennaku 23 ogw'omusanvu. Abagenda kwesimbawo ku 3 omwezi gw'omunaana. Campaigns zaaba bagenda kwesimbawo ku chairperson ku LC2 obukiiko bw'abakyala ng'ennaku 4 kutuuka ennaku 6 mwezi gw'omunaana. Okulonda kwa bakulembeze b'obukiiko bw'abakyala kumuluka kujja kubaawo ennaku 7 mwezi gw'omunaana. Kwa abakyala bwe bavaawo ne bagenda kugombolola kati oba ku town council oba municipal division nawo waliwo obukiiko. Kati abo register yaabwe egenda kuteekateekebwa ng'ennaku 11 mwezi gw'omunaana 26. Tugitimbe oba tugidisplayinge register eyo kugombolola oba town council oba municipal division ng'ennaku 12 n'ennaku 13 gw'omunaana. Nomination of candidates abo nabagenda kukwesimbawo ku kifo okya sub county obukiiko bw'amagombolola oba town council bw'abakyala ng'ennaku 14 mwezi gw'omunaana. Campaigns zabagenda kwesimbawo ku sub county, town, municipal division, women committees ng'ennaku 15 oba 17 gw'omunaana. When the women have finished or completed the sub county or municipal or town division, town council or municipal division
committee elections. Then they move to district level elections. The district women's elections at district level. The register, compilation of women's or district or city women's register will take place on the 19th of August 2026. Display of the said district or city women's register will take place on the 20th to the 21st of August 2026. Nomination of candidates for district or city women committee elections will take place on the 24th of August 2026. Campaigns for the election of the district or city women committee elections will take place on 25th to 27th of August 2026. Polling day for election of district or city women committee elections will take place on 28th of August 2026. Okulonda kw'abakyala nga bwe ngambye kwe kukyatambula kyalo Muluka Gombolola wa Town Council Municipal Division District nga bwe nnyonnyodde. Naye amateeka gagamba nti kuno kulonda ku bukiiko bw'abakyala ku LC mu kyalo kusimba nyiriri ku Muluka kusimba nyiriri kugombolola kusimba nyiriri naye okutuuka ku district ako kakyama akaluka abakyala ku district kako ka box. Now after the district elections for women, now they go to the final one, the national election for the National Women's Council. This one will take place, the compilation of the National Women Council Register will take place on the 30th to the 31st of August 2026. The display of the National Women's Council Register will take place on the 1st to the 2nd of September 2026. Finally, the National Conference for the National Women Council elections will take place on the 3rd to the 4th of September 2026. Now, the women elections which will have started at the village level on July 23rd will be concluded at the national level on the 3rd to the 4th of September 2026. That will mark the conclusion, the end of all these elections. The Electoral Commission wishes to appeal to all stakeholders to participate in the entire electoral program, which is progressive in nature, that is, from the village to the parish in the case of administrative units elections, and from village to national level in the case of women councils and committees elections. The Commission therefore urges all aspiring candidates and stakeholders to acquaint themselves with the relevant laws and the guidelines that will be issued by the Commission in order to appreciate their respective roles and responsibilities before, during, and after these elections. The Commission appeals to all political parties and organizations to study this electoral program and undertake the necessary preparatory activities, for example, election of the flag bearers for political parties, in a time so as to comply with the guidelines and requirements for each level for this electoral process. Basebo ne bannyabo tubasaba nti mugondere oba mugoberere amateeka agakwata ku kulonda ebifo bino byonna. Nabiki akakiiko k'ebyokulonda kanaaba kafulumiza nga katangaaza biki ebirina okugobererwa oba okukolebwa oba okutuukirizibwa abo bonna bagenda okwenyigira mu kulonda kuno. Ate njagala babuule ekintu kimu basebo ne banyabo. Obukiiko buno bukulu nnyo 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 nnyo. Obukiiko bw'ebyalo bukulu nnyo.
obukiiko bw'ebyalo ge maaso n'amatu ga gavumenti bwaweebwa obuyinza bunene nnyo n'okujjako tebamanyi bukozesa bulungi. Balina obuyinza okumonitoringa government programs mu bitundu ebyo by'ebyabwe. Kyetumanyi teri ddwaliro oba teri health center etali mu kyalo, teri ssomero etali mu kyalo. N'etteeka ligamba nti obukiiko bw'ebyalo bulina okuyinza okumonitoringa okulaba ebintu bino service delivery etambula etya. Ate n'etteeka ne libagamba nti bw'abaawo ensonga yonna mu kyalo ky'ewammwe tegeeza. The law says draw attention of the cow or the district chairperson or assistant cow. Waliwo ensonga wano ewaffe wano. Mukola ki eyo? Mutuddeeyo muwambadde masuutu wano tulina ensonga wano. Obuyinza obulina obukiiko bw'ebyalo. Nolwekyo mulonde abakulembeze be mumanyi ti bankizo. Abakulembeze abanaasobola okubeera ddoboozi lyammwe. People who should be able, the LC1 committees have the power, councils have the power to monitor government programs in their respective areas. They have that power. The law says they have the power to draw the attention of the cow or the district chairperson or assistant cow on any matter concerning their area. So these things they are crying about, poor service delivery, the LC councils have the power to monitor and raise their voice and say, there's a problem here. Why is it not being addressed? They are the ones who recommend people who are fit to join the security services, to join the UPDF, to join Uganda Police Force, prison service. The councils, the LC council, they are the ones which have that power to vet the person who are fit to join the security services. They are the ones who are responsible to make sure law and order prevails in their areas. Councils, but you know, buyinza bw'amaanyi nnyo ssebo. Temugamba nti mulimu gwa kustampinga bustamping empapula. Nedda, obuyinza babuyina. Twagala kulonda kuno leero kubanga mpulira abantu waliwo ekifo kimu kuliko ba chairperson babiri. Ekyo kijja kitya? Kuwalina okubeerawo chairperson omu. There must be only one chairperson. And the law clearly explains, if the chairperson is not there, who exercises that power? The vice chairperson. Si mukyala wo bannange stamp n'ogikiya stamp yafuuka yakika. Obuyinza bugamba chairperson wabanga tasobola kutambuza emirimu gy'ekifo. Vice chairperson yalina okutambuza. Chairperson wanga yafa. Vice chairperson yadde mu bigere bye. Mpaka kulonda bukunaateekebwawo. Balonda abatuuze b'ekyalo abali mu register. Balonda omutuuze chairperson omulala anamudde mu bigere oli afudde. Obuyinza abasebo nnyabo mu buyina obukiiko bw'ebyalo. Nolwekyo ku mulundi guno tusaba nti okulonda kuno mukwenyigiremu, temukola emivuyo gye mwakola juuzi 2018 teweewandiisa n'ekiseera bukyatuuka ng'olabye ensi yonna eddindima ekintu kinyumye nawe ate nze nsigalire mabega nange kangende ndonde ogenda kutuuka wali teweewandiisa mu register. Nolwekyo mukozesa akakisa kano ebiseera ebitutaddewo mugende muwandiise ebyalo byewanyu. Obukiiko buno basebe bannyabo bukulu nnyo era abo bagamba nti simanyi obuyinza baabo bajjako bannange obuyinza baabo bawadda mutudde nabwo naye temumanyi engeri gy'obukozesa. Njagala kubeebaza. Thank you very much for listening to me. We pray that every Ugandan will participate in this electoral program and do so in accordance with the law and the guidelines for each activity. This will ensure a smooth electoral exercise for the good of our country, for the good of our communities. I say all this for God and my country. Thank you very much. Ndowooza ebibuuzo byonna mbizzeemu wadde temubuuzizza. Mpozi kimu bibiri. Tandikirawo tetulina budde. Leta kitabu.
Bizemu. Thank you so much, Mr. Chairperson. My name. Hello. Thank you so much. Hold on a minute. My name is Annette. I work with you. Can you hold on? Sorry? Yes. Thank you so much, Mr. Chairperson. My name is Annette. I work with UBC. My question is all about getting highlights on the readiness of chairperson should be a person who comes from family members. But when you look at the entire country, nepotism is not at high level. It's a grassroots. You find chairman, vice chairman is his wife, secretary, his daughter, what. So there is no law that prohibit that kind of nepotism. Two, you have not stated about the government officials who I think they are greedy for power. You find someone is a commissioner somewhere, but you're also eyeing for this small position. There is no any law that prohibits those kind of people to come in these local councils. Thank you very much. Hello. Chairperson nze Kizito Musoke. Kola ne bukedde olupapula. Mu kulonda okuzze kubeerawo okwenjawulo abakozi ba government, public servants babagamba okusooka okuliza elective at all. Would like to get an update whether there was any statutory instruments, or any amendment, and whether or not we should trust the legal process for this coming election. Thank you. Chair nze Kawesi Farouk nkola ne JBS television online station. Ekibuzo kyange ngenda kigeraageranya n'akalulu akawedde akabonna aka 2026. Twalaba ebitundu ebimu nga ababyokwerinda amaanyi bajjayo mangi ku naddala ku bantu ababa beesimbyewo n'abalonzi baabwe. Eddoboozi lyo likola ky'amaanyi naddala mu kalulu kano okwova okulangirira ke tugenda mwaka LC1. Tusuubire okubanga waliwo omukwano wakati w'ab'ebyokwerinda n'abeesimbyewo saako n'abalonzi baabwe okusobola okufuna process ennungi. Chairman, my name is Mary Karugaba. I work for New Vision. I just wanted to know why you think there should be no academic qualification for LOCs and women. Is it because they don't need to speak English, they don't need to sign, they don't need anything? Just tell us the reason. Sir, also, you've allocated 56 billion for the elections, and yet here we see that you're just going to line up. What exactly are you going to use this money for?
Lord Chair, a simple clarification here. My name is Richard Olueng. Hope and do a breakdown on the statistics. We have the local council 1, 2 women council elections. How many vacant positions are there to be filled from all the categories? Tuyanza nnyo ssentebe nze Luwanga owa Hope TV. Sebo ekibuuzo kye mbadde njagala okubuuza mu kulonda okwasembayo tubadde tulina bakansala abamu ate nga bassentebe ba byalo bwe balondebwa ku bwakansala tebazzaayo sitampu era baasigala be bakola emirimu egyo gye gimu. Ne ku mulundi guno kansala akyalina interest akyasobola okuvaayo waggulu n'addayo n'akima ekya wansi oba etteeka limukugira. Msachira neyanza neyanze amanya nze omugabi Lubega Midwaso nga nkola n'ekitongole ekya PAL FM. Ekibuzo kyange kiri nti eriyo omuwendo ogw'ensalira eri amanya nze omugabi Lubega Midwaso nga nkola n'ekitongole ekya PAL FM. Ekibuzo kyange kiri nti eriyo omuwendo ogw'ensalira eri bachairman bano kubanga tulabye nnyo ogamba nti chairman afuna mutwalo omwezi. Bachairman bano batuuka ekiseera ne baga nti okufuna ne stamp yange ojja kuleeta emitwalo 2 n'okusayiningako obusayiningizi ku kiwandiiko kyonna oba ogenda funa ndagamuntu. This is a track a lot of questions. Now I will start with the last question by Derek. I have not received that information yet. I don't think the commission has yet been availed with that information about the forced, you call it forced, postponement or cancellation of the NUP candidates campaign. Really, I have not received that information. I think I would rather comment when I've got appropriate and thorough information regarding that aspect. However, in general terms, all I can say that before the candidates hit the campaign trail, they are supposed to harmonize or agree on their various fora, and it has been said this amount is very small or inadequate and should be revised. Now that is a matter, I think, for the Minister of Local Government. I don't know whether Parliament or Finance. It is not for the Electoral Commission. But all I can say that any amount of money charged by LOCs is not legal. I think that was clarified one time, that they are not supposed to charge any money for these services, because any amount of money any government or elective office charges must be defined in the law. If it is not prescribed in the law, then the office holder has no right to charge that money. But that is something that should be indeed looked at. If you look at the responsibilities that they have under the law, that money, the powers that be can consider or look to that matter. Now, the law is very clear. You cannot hold on to two elective positions. Toso tokirizwa kubeera mu bifo bibiri oba na bifo bibiri bilonde. If a chairperson of village X was elected as a councillor of a certain area, then that person must relinquish one of the two. Either you relinquish the position of chairperson, LOC1, or secretary of women, whatever, or you relinquish the one of councillor. If you think the stamp is heavier than the one of councillor,
then you relinquish the councillor position. You cannot hold two positions. Omuntu takirizibwa kubeera na bifo bibiri. Obanga wali chairperson w'ekyalo oba w'omuluka naye kati juzi walondebwa kubeera councillor, stamp gite zaayo stamp y'abantu. You don't have to have that stamp with you. No. You are now you are holding another political or elected position. You cannot cling on to that. But these are about 2,300. Those are to be contested for. The districts, we know how many districts there are. Then town councils, you also have to look at town. We shall give you the details of that. Districts, there are 146 districts. Then the national level is only one. So we shall give you a summary of the total of those elective positions. Now, Mary, the issue of academic qualifications was set in the law. It is the law which stipulates that no academic qualifications are required for one to contest for leadership at LOC1, LOC2, or women councils, committees, elections at village level. It's the law which spelled out those requirements. Now, but maybe on the issue of academic, maybe let's look at the functions. The functions of these committees. It says functions of administrative functions of parish and village executive committee, the committee of the elected leaders. Section 52 of the Local Governments Act. The parish or village executive committee shall oversee the implementation of policies and decisions made by its council. Nti abatuuze b'ekyalo kibanaabanga basaze bikolwabwe nga batuuze bali council banaabanga basazeewo komiti gye balina okiteeka mu nkola bye basazeewo balina okiteeka mu nkola ate n'ebirala bye balina okukola. And shall, the said executive committees shall also assist in the maintenance of law and order and security, initiate, encourage, support and participate in self-help projects, and mobilize people, material and technical assistance in relation to self-help projects. At the village level, vet and recommend persons in the area who may be recruited into the Uganda People's Defense Forces, the Uganda Police Force, and the Uganda Prison Service and local defense units. Serve as the communication channel between the government, the district or higher local council, and the people in the area. Communication channel. These executive committees in the villages. Then, generally monitor the administration in its area and report to the higher or district council. Then, generally monitor projects and other activities undertaken by the government, local governments, and non-government organizations in their area. Then carry out other functions which may be imposed by law or incidental to the function in this area. Those are the committees. But for the councils, what are their powers or functions? To draw the attention of the district chairperson, the chief administrative officer, and the assistant chief administrative officer at the county level, or the chief at the parish level, to any matter that rouses their concern or interest. To draw the attention, okutegeeza. So batya bambuwandiike katoli waba tamanyi aina secretary bwanga tamanyi kuwandiika secretary gwe mulimu gwe ajja kuwandiika yaseeko mukono waliwo ensonga wano etuluma mu kyalo kyewaffe jangu secretary gwe mulimu gwe wandiika bwoti oli ateekeko mukono. The other function at the parish level to resolve problems or disputes referred to it by relevant sub-county or village councils. To resolve problems identified at that level. To monitor
the delivery of services within its area of jurisdiction, monitoring, delivery of services. Village council, council ya bonna batuuze bonna, si committee yokka. Oluguudo lwaffe wano nga lumaze emyaka 2 terukolebwa. Mutubuulire esente ze baabawa ku district okola oluguudo enguudo zirimeka. Luno oluguudo lwakiteeka mu programu. Myaka 2 tractor teruyitangamu. Kyogamba emyaka egi yonna temufunanga sente z'okulabirira enguudo. Gwe mulimu gwa councils zino obukiiko bw'ebyalo. Naye kyabasomye tubasaba mubeere mu bukiiko bw'ebyalo. Namwe abasomye mubeere mu bukiiko bw'ebyalo. No bw'oba osomye, even if you're a civil servant, you are supposed to be a member of the village council so that you guide these people. That's why you stay. So, then naturally, another thing, to assist in the maintenance of law, order, and security. The local councils are the eyes and the ears of security. To carry out any functions that may be assigned to it by the district council or higher local government. District eyinza ogamba nti local council mukole muni waliwo essomero watuwaddeyo essente essomero y'egindi mugende mulabe eddala omulimu gutambula gutya. Oba kakati local council health center yewammwe tuwaddeyo eddagala bwe liti. Mukole mu bwambega mulaba aba doctor baba banasa bakolamu bakukusa eddagala. Igwe mulimu gwabwe. So kataawo nze mukulaba okwange the issue ekyogamba nti oba basoma tebasoma kikiri mu mateeka. Naye bwadde tebasoma abasoma basobola okubeerawo ng'omuwandiisi n'awandiika bintu byetaagisibwa. Now on the 56 billion, Mary, you think that is, since the process is only lining up, shouldn't require such money? Do you know we are going to recruit village election officers? We are going to conduct the registration of residents in every village for, is it 80 days, as I indicated? We are paying them a minimum. How much, Richard, are we paying them? 10,000 katwalo butwalo buli lunaku per day, buli lunaku lw'omuntu omu. So times 8 times 71,200 14 villages. The display we said is about 3 days, over 4 days. Nomination, polling. On polling day, how many are we going to employ at every polling station? The presiding officer and how many? And two other polling assistants. And we are paying them how much? 20,000 on polling day. You do the arithmetic yourself, Mary. Find out. So the bulk of this money, therefore, is going to pay allowances for the people who are going to work in these elections. And remember, for the women, the process continues up to national level. And remember, the women, we are having double elections at village parish level in those numbers for LOC1, LOC2, and women. So on women council, women village committees elections are taking place on 23rd July in all the villages, 71,000 villages. They have their own nomination process. So when you do the calculation, then you come to parish, you find, I think, almost 90% or 80% of this money. Almost, I'm just guessing. Don't take the percentage. But the bulk of this money is going to pay allowances. And it's only 10,000 per day. Only 10,000 per day, per person. Then, role of security, Farouk. Security in elections in Uganda is necessary because of the way we conduct ourselves during elections. But their role should be confined
to executing their mandate under the law, period. The role of security should only be confined or restricted to what they are required to perform or to execute or to carry out under the law, not to interfere with any electoral process. So we are going to engage with the leadership of the security services and emphasize this point, that let the people do what they are supposed to do under the cover of law and order maintained or put in place by yourselves, period. Yes, Derek, I don't know, I don't have it with me here, but I understand when the term for administrative units committees was being extended, the same process was also applied to women committees. So I don't have that statutory instrument with me here, but we shall try to cross-check and see. But what we all know, that the term for those women committees also expired, and they are due for elections in this round. Public servants, as I said, a public servant is entitled to be a member of the village council. But when it comes to elections and the multi-party dispensation, you're a public servant. Are you going to say, for me, I'm holding the flag of this party, when the Political Parties Organizations Act prohibits public servants from engaging in political party activities? How are you going to do it? So that's why we say, if you want for any elective position as a public servant, then I think you must relinquish your office. You're not going to hold the flag of this. Okay. Thank you. I'm being informed here that the commission is going to fill 503,068 offices for LOC1, LOC2, and women councils and committees from village to national level. 503,068, 503,068 offices. Now, you wanted to say something about public servant? Yes, yes, sure. Give him the microphone. Can you give the commissioner the microphone? Thank you, my lord. I just wanted to supplement the information on public servants about the law, section 16 of the Political Parties and Organizations Act. Is a member of Uganda People's Forces, Uganda Prisons, a public officer, a traditional or cultural leader or person employed in a company wholly owned by government shall not, Part D, engage in conversing in support of a political party or organization or of a candidate sponsored by a political party organization, but section 1 section 129, which is that starts from section subsection 4. I don't know what this machine.
candidate a local office annual leave some person of government, employee of local council, or an employee of a body in which a government has a controlling interest who wishes to stand for election to a local council office shall resign his or her office at least 30 days before nominations. So public office, you cannot stand for a party. If you wanted to, you would be prohibited. Section 129. Public officials, public office to resign if they are going to stand for any political office. I so submit my lord. Thank you, Commissioner Simon, for that clarification. Now on Mr. Kizito Musoke Bwana Kizito, I think I've already answered the issue of holding two elective officers. Oli bwabanga yalon kakati nga kitugendo okube ekigendo kubeerawo bakulonze kubeera chairperson LC1 namukulonda kwa omuluka ne bakulonda kubeera chairperson LC2 kiba kitegeeza nti kire kifo kya LC1 olina okukirekulira oba si kyekyo ojja kutunamo naye kwa LC2 wali ne LC1 stamp egenda mu ndagaano ndabanga ya LC1 wangize kansigala kusalawo ku gosalawo ogenda kusigalawa ogenda kubeera ku LC2 ogenda kusigala na stamp nange stamp ya LC1 ezadde bizibu. So it is, you cannot hold two positions. Ekyo nyakinyonyodde. Kyeyune mwami kyeyune. Nepotism mu bukiiko kankinyonyole bwenti mwami kyeyune abuuziza ensonga nkulu. Chairperson vice we mukyala, secretary mwana, oba secretary information oba kiki mukodomi mukodomi nekabera katensobi eri nabali abakakiiko k'ekyalo village council kubanga yateeka ligambye nti chairperson bwemmala mulonda kati ye n'alonda ani agenda kubeera vice mwe mulina omukakasi bw'alonda omukyala we ne mubeerawo nga omukyala ng'ayingirawo ne council ino buyinza owange bwe muwambi kati ensonga munaazimaliranga eri mugwe mu bedroom yammwe ensonga zaffe nedda tetujja kukkiriza oyo mukyala tetumukkiriza. Niyo oyinza okusanga omukyala ate ye mukozi nnyo okusinga ne mwami ne baga nti owange omukyala oyo bw'anaabeerawo ajja kuyambako chairperson waffe. The point is ensonga gyenyonyo egamba nti abakakiiko k'ekyalo council not committee be basalawo ani agenda kubeera ku kakiiko k'obukulembeze bw'ekyalo, ani agenda kubeera ku committee. Kati chairperson bw'alonda omwana we kubeera secretary ab'ekyalo balina ogamba nti tukkiriza oba tugaana. So nze ku nsonga eyo omusango nguteeka ku bamemba b'obukiiko bw'ebyalo. Bayinza kubanga bagamba nti family enu etukudde mulimu munene mu kyalo kyewaffe. Ate mulimu abantu kwegamba bagezi basoma oba balinako ku ssente oba biki simanyi oba ddiini nnyo. Ndowooza ebyobukulembeze bw'akakiiko kano akatubi bakwase n'abantu be balina okusalawo abakakiiko k'ekyalo abatuuze ba kanso. Nolwekyo ekyo nze sikiramu na
bwekuba nti abekyabwe basazeewo kirina okubeera kitambule katawo nepotism n'ogamba nti chairman si yasalawo nze njidde omukyala ye vice mwe musirike abekyalo be balina ogamba nti tukkiriza oba tugaana. Okay. Kalangala for okusinziira according to us the preparations for the by-elections of women member of parliament in Kalangala, which are scheduled to take place on Wednesday this week, are on course. As we talk now, we have delivered all the materials to the district, which we hope on Wednesday very early morning they will be distributed to the various polling stations in the district. We have already finished the process of printing ballot papers. The candidates were well nominated, they are all known. We did not receive any petition arising out of the nomination for this by-election in Kalangala. So as far as we are concerned, everything is on course. Apart from the incident Derek has referred to, which as I say we are not privy to, and therefore I'm not at liberty to comment about something whose material facts have not gathered. The campaigns, I think are going smoothly, and according to the law, the campaigns are supposed to be concluded today. I and my colleagues, the commissioners, and other members of staff of the commission will be in Kalangala to oversee how this exercise is moving on. We have just come back from Kikuve, where we had the by-election the other day on Thursday. It went on very smoothly. My colleagues and I were all in the field, supervising and monitoring how things were moving on. It was a very, very peaceful exercise. At no single polling station did we learn of any incident or did we hear that any violence or disturbance has taken place. We want to commend the people of Kikuve, and we are appealing to the people of Kalangala as well to conduct themselves in that manner. But we also want to appeal to the people who are going to move to Kalangala, or who are already there. Please, Kalangala has been very peaceful. Don't stir up the emotions of the people because you want to score a political point. Let whatever we are doing be done in line and in accordance with the law. Abantu be Kalangala basigale n'emirembe gyabwe n'obutebenkevu tubasanze mu babaddemu, ne tunaaba tuvuddeyo bagende mu maaso n'emirimu gyabwe. So kusinziira kuffe ebyekalangala byonna byetaagisa okulonda kuno okubeera ku lunaku lwokusatu, enteekateeka tugimaliriza, ebintu twamaze obisindika mu disitulikiti, era ku lunaku lwokusatu Mukama ng'akkiriza tusuubira nti byonna tugenda bitambuza bigende mu bifo bironderwamu. Naye mujjukire nti Kalangala kifo kya njawulo, teri kifo ekiri nga Kalangala, kubanga ebizinga biri nkaaga, simanyi nkaaga mu bina, 84, ebizinga 84, ate nga kasita balonzi babeera ku kizinga. Electoral Commission eteekwa okuteekayo ebyokulondesa. That's the difficulty of holding elections, that we are required to go whoever the voters are. We are required to deliver materials, and the major means of communication, or I'm told, is on water. So it is our duty, our responsibility to make sure those materials are there. We invite you, members of the press, come and see. Maybe at times when you see these things in action, you will say, banange into yokulonda okuteeka okulonda olusi bibeera megumba. Naye mwebale nnyo, mwebale ddala, mwebale kujja, Mukama bakuume, mwebale ddala.
olulimi lwaffe abanyoro n'abatooro kyali muli okulungi mwe bali muno. Hati tuli hano. I know Mary is going to ask me to after here we have a meeting with the commissioners to prepare for Kalangala, so I'll not be able to conduct one-on-one interviews with the now abanyoro n'abatooro tuli hano kyaleero tu n'abakiga n'abanyankore nimbazo runyakitara musibireje mwebare. Tuli aha twatongoza programu y'okulonda kw'obukiiko bw'ebyalo. Twagamba nti okulonda kw'obukiiko bw'ebyalo nikugenda kubaho ebiro 27 omwezi ogw'omushanju. Konka tuza kubanza kuteekawo obukulonda kw'obukiiko bw'abakyalo mu byalo. Tuza kubaha inaku ebiro 23 ebikwetaagisa byona. Tuza kubaha programu, tuza kuba tubasoborora, tujja kuba tubagambira bike bigenda kuhonderwa omukukoma kuno okw'obukiiko bw'ebyalo n'abakyala. Kyonka obukiiko buno bukuru muno 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 mu byalo by'owanyu, kandi boraba noyenda kuba kwesimbaho rundi kubanga nogenda kuteera karuru rundi kukoma omukukaruru kanu bwabanza wehandikise mu register. Warabo tehandikisize mu register yona tokujja kuteera karuru kandi kujja kuikirizwa kwesimbaho. Na weki muhondere program ya Electoral Commission nuko ebintu bili batekuru. Mukama balinde. See you in Kalangala, you people, if you know how to swim. Thank you, Lord Chair, for the statements and responding to the questions that have been presented by members. Members of the press, the detailed statement has been issued on our groups. It is also uploaded on our website, and you can access it and follow up the finer details. Otherwise, with that, we want to thank you very much for coming around and relaying the message. For many of you, it has been live on air. We appreciate that very much. Our campaign for voter education is going to commence so that our stakeholders understand in detail the various aspects of the electoral process. Mwebale nnyo bana okujja okuwuliriza obubaka buno obuweereddwa olunaku lwaleero. Ekiwandiiko kino mu bumpi kiweereddwa ku mikutu gyaffe ne ku mukutu gwaffe ogwa bannamawulire. So kino kigenda kugobererwa okusomesa okugenda okukolebwa mu radio, ku TV ne mu mpapula z'amawulire ne ku mikutu gyaffe egya social media. So thank you very much once again. And now, as you are aware, the commission is heading to Kalangala, and we will excuse ourselves at this moment. Thank you very much for coming. Thank you, Lord Chair and the commission. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Where the headquarters, permanent headquarters of the Electoral Commission are going to be. Already work is ongoing, and as you can see, the nominations of this 2025-26 general election are the first to be conducted here. So in many ways, all those that have been here are making history and are part of a beautiful history of the permanent home of your commission.
So the commission, as Ugandans will know, released an adjustment in some dates on the roadmap, and this was done last week. And since the Ugandans are watching and listening, we may wish as well to take this opportunity to remind them of that commission decision of those adjustments. And on those adjustments, the first one was nominations of candidates for presidential elections, which we are concluding today. Harmonization of candidates' campaign programs for presidential elections, 25th, 27th. Conduct of candidates' campaigns. And then nomination of candidates for parliamentary elections, 22nd and 23rd of October. And nomination of candidates for special interest groups parliament, 22nd, 23rd of October. Conduct of candidate campaigns for parliamentary from the 10th of November to 12th of January. And conduct of campaigns for local government, including SIGs, 10th of November to 12th of January. And then the polling period between 12 or a date between 12th of January to the 9th of February 2026.